Hello, friends. Today, we continue our Tai Chi course as part of the rehabilitation program. This time, we will focus on coordination exercises to help you improve your sense of space, body awareness, and control over body positioning. Let's start with a brief warm-up, which is best done while seated. Please, grab a chair, and let's get started. Dear friends, before we begin the exercises, I want to caution you. If it's challenging to follow my pace, feel free to do the exercises at a comfortable speed. Also, if standing exercises are difficult, you can perform them while seated. Please, ensure you have support and create a safe environment for your workouts. Let's begin. We'll start with warming up our palms to create a warm effect. Warm up each finger from the base of the palm, activating reflex points. Rub the center of the palm, then actively clap your hands 8 times, expanding the chest. Құрметті достар, қараңызшы, біздің сабақтарымызды бастау үшін ең жақсы нәрсе кейбір ойын жаттығуларынан бастау. Бұл бізді эмоционалды түрде қамтиды. Оған біздің барлық мотор орталықтарымыз кіреді. Инстинкт деңгейінде біз кейбір ойын сәттеріне өте жақсы жауап береміз. Тіпті осындай эксперимент жүргізілді. Ол бос емес көшеде, американдық қаланың бизнес орталығында кәдімгі футбол добы бар 2 жігіт тұрды. Телефонмен сөйлесуге мүмкіндігінше құмар немесе маңызды кездесулерге, бір жерге баруға немесе басқа да мәселелерді шешуге бағытталған адамдар. Бірақ соған қарамастан олар футбол добын домалатып, әрқайсысы тоқтап, ұрып соғуға тырысты. Яғни, осылайша кейбір қозғалыстар, яғни қандай да бір ойын жағдайы, ол әрқашан тіпті ең жарқын, мүмкін күрделі ойлардан немесе кейбір эмоциялардан асып түседі. Сондықтан мен кез келген жаттығуды осылай бастауды ұсынамын. Қараңыз, біз допты бір қолымызбен 10 рет, содан кейін екінші қолымызбен ұстауымыз керек. Содан кейін бір қолдан екінші қолға лақтыруға тырысайық. Біздің рецепторлар нақты жауап береді. Бұл инстинкт, ол бізді іс-әрекетке өте жарқын етеді. Мен айтқанымдай, біз оны бір қолымыздан екінші қолымызға лақтырамыз, содан кейін оны еденнен ұстауға болады. Яғни, сіз бір қолыңыздан екінші қолыңызға лақтыра аласыз. Әрине, онда тағы да элементтерді қосуға болады. Біз бір доп болған кезде 2 доп. Біз лақтырамыз, бірақ ең қарапайымы біз допты оңай ұстай аламыз. Немесе еденнен лақтырыңыз. Міне, бұл ұстау рефлексі, ол бізді эмоционалды түрде анық қамтиды. Бірден қызығушылық пайда. The following exercise from Tai Chi practice will also be considered in order to improve coordination between our hands. Between our spatial movement. We will also consider it sitting, but I would like to first show it in standing position. What it looks like in Tai Chi. It consists of several such elements that have such colorful names. One of them is, embrace the moon. Imagine some big sphere, the moon, that we're hugging in this kind of way. Then the movement is,
oncoming movement of the hands, when one pulls to one side, the other. It is called, to comb the horse's mane. You can just imagine that you are sweeping the horse's mane with a comb. The intermediate link is this position of the hands. This element called bell looks in the mirror. In today's conditions, it can be compared to some selfie. That is, when we look at ourselves in the phone. So in the combination of these three elements, you get this loop. At the same time my body, look, shifts in space, involving all processes. I mean, the whole musculoskeletal system. I need to navigate through space. I need to change the position of the hands, so this is a very powerful exercise that happens coordination. But it's for patients who have Parkinson's that it's important to be stable. I don't do anything on my feet until there's no movement, but at the same time, look, I'm still moving in space. And this is a very important point, which on the one hand gives us certain confidence, and on the other hand allows you to train all these processes, both coordination and motor elements. And so we are now sitting on a chair. And let's start with the elements of the lead exercises to do this exercise. Take it. I will try to make it easier to receive information. I will mirror. I mean, we take our left hand, and it's like we're pouring out a glass of water. We're doing 3 motions like this. We're throwing our hand one way. And just as easy to try without trying any difficulties for the hand to imagine. Simply, easily, as if something is thrown away from itself. And then we create this kind of cycle. It's like the sun is shining, and we put it over our heads like this. Put your hand down, but we need to turn our hands up. And in this way we get. Throw out a visor and a hand to the stomach. Throw out a visor and here. In the same way we do the other side. 1, 2, 3. Throw it out. Put on a visor. And put the palm in your stomach. Turn it around. Now look. Plug in the second hand. We put up a visor here and it's like we're making this big lap. Now this hand goes away, this one goes down. The right hand goes down to the left, that is, the visor. And so now to the left. 1, 2, 3. Out, hand down. Visor. You pour it out, hand down, visor. So. Now let's try to connect these elements, at least in part. That is, when one move reverses, that is, the hand goes to the side, and the second immediately drops. Then again, there's this visor that symbolizes us hugging the moon. Once the movement is coherent and again the moon. Scratch the horse's mane. Moon and gradually try to connect these elements. One goes into another. And once again I will show you what it looks like in the bar. Those who have the opportunity to do standing, try to. What's convenient here is that our feet don't move. So you're standing steady, but you're doing good work on the whole musculoskeletal system. Look. I move from side to side with my hands.
They're doing this, hugging the moon, scratching the horse's mane, and in this process, all the human motor functions and cognitive functions are involved. That is, we have to perceive space, we have to give clear commands to our body, naturally carry them out. Келесі қозғалыс жіпін тарту, немесе тағы бір түрлі түсті атау, жібек жіпті тарту деп аталады. Бұл өте қарапайым көрінеді және әдетте біздің көпшілігіміз тұрмыстық жағдайда кездеседі. Бірақ әдетте біз мұндай элементтерге үлкен мән бермейміз, бірақ ол өте күшті және өзінің сауықтыру әсерімен мүмкін басқа да маңызды тәжірибелермен салыстыруға болады. Оны жүз ауруға арналған жаттығу деп те атайды. Бұл өте қарапайым көрінеді, бірақ соған қарамастан ол шоғырланған немесе айталық сауықтыру сәттерінің барлық жиынтығы шоғырланған. Қараңызшы. Алдыңғы жаттығулардағыдай, менің дене салмағым бір жағынан екінші жағына ауысады. Бірақ сонымен бірге мен бүкіл денені бұрау сияқты жасаймын. Осылайша, бұл кеңістіктік ойлау, барлық органдар, менің денемнің барлық бөліктері процеске қатысады. Елестетіп көріңізші, сіз қандайда бір тұтқыр кеңістікте, мүмкін бассейн немесе қандайда бір бояумен бояйтын сияқтысыз, бірақ мұндай сегіздік өте қалың. Мен өз сабақтарында әртүрлі импровизацияланған құралдарды қолданамын. Мысалы, сіз допты қабылдаудың жарықтығы үшін ала аласыз, және бұл ерекше жетекшілік, яғни спортта, баскетболда, футболда. Біз осындай дриблинг жасаймыз. Бұл жаттығуды біздің қолымызда осындай тікпішінді зат болған кезде, одан да айқын орындауға болады. Мысалы, бұл доп құлап кетпеу үшін біз осы пішінді сақтаймыз. Мен иығымды еңкейтпей түзу арқамен жүруім керек. Осылайша бүйірден екінші жаққа жылжуым керек. Мен тепе-теңдікті сақтауға тырысамын, одан да күрделі элемент. Мысалы, осындай затты қолдануға болады. Және ұстап тұрып кеңістікте қозғалуға тырысыңыз. Тепе-теңдік. Және әлі де кеңістікте жылжимыз. Бірақ әрине, мұндай элементпен бұл қозғалу өте қиын. Көріп отырғаныңыздай қиындық деңгейлерін өте қарапайым түрде реттеуге болады. Сонымен бірге, егер сіз оны тұрып жасай алмасаңыз, онда біз бұл жаттығуды отырып жасай аласыз. Сондай-ақ процеске барлық мүмкін бұлшықеттерді, біздің дене мүшелерімізді, арқа, иық, қол сияқты қатысады. Әрине, біз бүкіл процесті санамызбен басқарамыз, содан кейін бұл өте жақсы жаттығу болады. This block exercise is aimed at us to coordinate our actions. The request we send mentally to be clearly realized by our muscles, our body. One of the negative things that Parkinson's disease does is that we have an unbalanced body. That is, with normal movement, when involved in arms, legs, and body, before the shoulder. Some links begin to fall out. And accordingly,
a person begins to feel worse in space. The coordination of movements is broken. Well, and so on. Although if you ask him separately to raise his hand, raise his leg, or there are any elements to do separately, he can do this. But in the process, for example, walking is already impaired. That is, the hands are not involved in the process, the shoulders start to sag, and eventually shuffle such gaits. Unstable movements begin to form, and the loss, respectively, of coordination. This exercise is designed to make us not complicated in this way, again create such a stable team that will perform a single task, which our brains are directing us, and in general, the demand of our thinking. First, we take an item like this. This could be like our cup. It's inexpensive in any sports store. But in general, you can use any object. But in this case, some kind of notebook, maybe. Something flat that can be held on your palm. And with the help of these simple devices we will try these exercises. Look. We have on the palm of our hand an item like this, our cup. In principle, if it is very difficult, then, of course, you can hold it this way or thumb or index finger. Ideally, we hold it like a bowl or a bowl. Now we start with a simple, with preparation. Such preparatory exercises. We move forward and back, left and right. Some twists, circles. We go up and down, and now we try to let go and gently catch this cup. In this way we synchronize our body with some external objects, generally external conditions. The next element. When I now connect to this team some large segments or parts of my body. I mean, I'm helping myself with my whole body now, I'm leaning forward, the cup goes backwards. So this way we sort of counterbalance. We also have a good stretch of our back in this respect, that is, this goes opposite us. When leaning forward, the hand goes backwards. I raise the body up, the hand comes back here. The next step is when we put the cup on the outside of the hand. We look at it carefully, of course, to try not to drop it. And we also do the most basic movements first, which is to take your hand to the side, lift it up and down, and then try to write your name or directly sign some important document. That is, by scribbling a word, or your signature. That is why I say that it is an important document, so that your attention and presence in this process will be maximized. It is important that there be no such abstract movement. It is this process that restores those. And the teamwork that I talked about earlier. We do the same thing on the second hand. First, simple movements, up and down. Then we catch gently, gently. That is, not just how it will work, but here to try to pass with this subject. In the past, at least in my childhood, there were these elements. We played different games that produced just such a training. So we've been finding this consistency all the time. It's the same here. Slope and return.
And then we finish this. And then we put our hands on the outside. Also soft, first the simple elements, and then we write straight. You can print capital letters. But the very fact of presence, this is a very important action. Now let's conclude our session with an exercise that will bring all our life processes into balance, calm our nervous system, and essentially, it's very simple to perform. And together. Imagine that you are shaking a half-full cup, but in slow motion. Try to keep your palms vertical. With that, our session has ended. You've done great being with us. Until the next meeting.